Nee. Hm. Warte. Dann Aufträge Sandrock. Jensen muss ich noch abholen. 8 von 9. Ich muss das Zeug noch alles einsammeln. Achso, deswegen. Das da. Ich muss mal das andere Zeug noch mal kurz einsammeln. Moment. Das sollten wir hinkriegen. Taschen voll, oder? Ja, Taschen voll. Nun. Weg damit. Ja, mit dem Ausbau im Sinne von ich kaufe Taschen warte ich noch, weil das Zeug wird später billiger. Huch. Entschuldigung. Kupferschrott auffüllen. Eisenschrott. Habe ich da noch was? Jo. Und das kann ich auch noch mal hinzufügen. Gut. So, das sammeln wir einfach mal ein. Und das tue ich jetzt wie ins Inventar. Ist lange her. Das. So. Gut. Ich spare mir mal ein Reittier kaufen aktuell oder ausleihen, weil ja, weil das Vieh macht immer so schnell schlapp. Das ist ja. So, dann hier oben so, Pablo. Das ist ein Peng. Wahrscheinlich beschwert er sich wieder. Beim nächsten Mal geht das aber schneller. Sagt der faule Sack vom Dienst, weißt du. Ach, es ist Sonntag, die sind alle in der Kirche, ne? Stimmt ja. Selbst Jen ist in der Kirche. Das macht er doch nur, um nicht aufzufallen, oder? Hey. Mhm. Ja, schneller. Mhm. Gib dir gleich. Schneller, du Vogel. Hm? We can't change the past. Take it easy. Ja, ja. Können wir gleich mal Miguel noch abfragen hier und so. Oh. Und da sind alle gerade hier. Hi, Owen. Uh-huh. And then We Peach can't was like, change the "Say past. what?" But what Yep. tell us is, The light is so cool. Uh-huh. Schon wieder angeln. Ach Gott. Uh-huh. Oh yeah, that's so me. Like I'm train real cars, righteous we're like all that. connected. Okay, we good get morning, it. everyone. Achso, ich vergesse das Zeug für Jensen abzuholen. Hey, Pen and Paper. Hey, it's Skinny Arms. How can the Protector serve you today? Hier. What's that? Making Good bombs morning, now, are everyone. we? Nein. Ah, finally! You're getting into building cool Today, stuff. we'll be I talking meant to about say something to struggle. you about all those lame screws and boards and, Ja, ja, ja. Oh, I see. Yes, now that you mention it, I believe I have seen these kinds of bombs before. Oh, I Yes, don't yes. need to Oh, remind it's you coming all back that to me. Sandrock ain't exactly That the foul most Logan's luxurious paramount of compatriot resorts. used those kinds of bombs as his weapons of choice. A bit cowardly, if you ask me. If you don't have the guts It to ain't look fair. someone in the I eye hear as you from punch time them in to the teeth, time. well, in my book, you shouldn't be fighting at all. So me. I'm Furthermore, real righteous these like that. puny things would hardly scathe a indomitable chevalier such as myself. Well, life ain't fair. Hey, it's Sure, Skinny I'll Arms. take the fancy old How can the world flying Protector machine, serve you to... but you don't see me Aha! complaining. Trying to track down that dastardly Logan, are you? Good on you, Skinny.
if you do find out We where get dealt he one is, hand. why not tell Ain't no me changing the first? cars. Skip the civil corps. Skip the paperwork, you know. Make sure Logan gets some real justice. No. I thought we were doing extrajudicial change the stuff past, already. But with It's not such a television- stretch from what you're doing now. Fine. What do I know? Let me think. The night Logan attacked our We temple, can't change I the was at past, home pumping but with iron. Yes, telesis- I believe I was trying to perfect a 300-kilogram clean and That makes press sense. with one finger. But my darn palmar interosseous muscle was acting up. Good morning, everyone. Genau. Klar, dass er jetzt 300 Kilogramm stemmen wollte mit dem kleinen Finger und so. Verstehe. As soon as I heard the explosion, I rushed out of my room to see Burgess knocked out. That's Good morning, something I everyone. see all the time, but what really caught my attention was the Today, exploded we'll be temple. talking about I struggle. managed to catch a glimpse of Logan riding away with someone, but they were too far gone for me to pursue. Maybe it really is time for me to get a loyal steed to call my own. Now, I don't Well, need to I hope remind you y'all that enjoyed Sandrock listening to ain't my exactly the story as most much as I enjoyed luxurious of telling it. resorts. Say, Skinny Arms, you're a good listener. I'll have to tell you stories more often. Oh, bitte nicht. Hey, it's Skinny It Arms. ain't How can the fair, I Protector hear serve from you time to today? time. No more questions, hmm? Oh Gott, der Typ, ne? Der ist furchtbar. Also, es geht ein bisschen auf den Zünder. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass immer die Quests aktiviert werden, ne? Hey, Miguel. Well, life ain't fair. You're looking into the Logan Sure, I'm incident, like a eh? fancy old world flying machine, Dreadful stuff. but you don't I'm see quite me displeased to see complaining. things turn out the way they did. But it can't be helped. To be blunt, if Howlett had stayed out of the ruins we all know are too dangerous to explore, he'd still be alive. So gefährlich sind die Ruinen auch wieder nicht. Yes, I made the decision to put Howlett under quarantine. Yes, it did enrage Logan and drive him to can't madness. change the But I past. did what was best for the But town. tell us. And Now I'd do that's it what I again call if I had purpose. to. It's not a pleasant tale, just like the state of our world, unfortunately. It's just that simple. We can't change the past, but with telesis, So. Wir können ja mal gucken. Wen muss ich denn noch befragen? Ario muss ich noch befragen. Und Mathilda. Sorry, achso, Hugo, dein. good morning, everyone. Thank you. Take her easy. Sorry, dass ich störe, aber ich Howdy habe there. wichtige Any Sachen. news to report on the water tower? Ja, ich wollte dir mal da was zeigen. Goodness, nowhere ever did you find this. Ist ein Geheimnis, das kann ich nicht verraten, sonst geht's mir schlecht. Ich meine, ich hab's gefunden auf der Straße. You know, you don't need to be sneaking around, acting all suspicious if all you're after is information. Yes, this makes sense. Although I must admit, Now this shows that's a level what I of call organization from Logan I can't say I was aware he might be capable of. Okay. Also hat er wahrscheinlich jemanden, der ihm geholfen hat. Sieht nicht so aus, als wenn er schlau genug dafür ist. Interessant. No doubt you started to put things together since your arrival, but perhaps you'd best hear the tale in its entirety Blah, 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 to dispel any technology misconceptions bad. you Hey, might have about the hey. whole ordeal. Habt ihr gerade Elsie im Hintergrund gehört? Bla bla bla. To the part where trains are invented. Not too long before you started living in Sandrock, a great tragedy struck this town. Howlett, the monster hunter, and his son Logan, with whom you are already quite familiar with, ran into some trouble. Howlett went diving in some ruins explicitly blocked off by the What Civil happened? Corps due to an abundance of unknown and dangerous substances. It's just that Sure simple. enough, he became contaminated with something bizarre. This sermon is Okay, so er much wurde, different than in Pulse Guy. wurde irgendwie
kontaminiert, er wurde krank, okay. Logan Wussten wir reacted schon. rather wildly If more after people Pastor followed Miguel the light quarantined without his question, father inside the wouldn't temple be in this and mess. refused to let Logan come in contact with him due to fears of contamination. He couldn't believe his father would be so careless as to come in contact with dangerous Age of Corruption concoctions. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Vater, wenn der ein talentierter Monsterjäger ist, dass er sowas zugelassen hat. Da stimmt irgendwas nicht. One night during the quarantine, Logan attacked the temple with bombs. I assume it was to free his father from the quarantine. But whatever the case, Logan botched the operation and parts of the temple collapsed. Us church folk were all outside, but Logan's father was still in there where we'd left him, and when we found him down there, he was already gone. Logan blamed us church folk for what happened, and now he seems bent on some kind of revenge. And he'd sooner take down the whole town if it means getting to us, I reckon. Das ist die Frage, ob sie mit meinem Gorn, wie er war, nicht mehr auffindbar oder wirklich tot. Howdy there. Any news to report on the water tower? Aktuell noch nicht. Guck mal hier. Well, of course, I was there at the scene of it all, as were most of us. I came out after the explosion, but by the time I knew what was going on, Logan was long gone. Howdy there. Any news to report on the water tower? Sorry, gerade nicht. I appreciate your concern on the matter, but I fear there's not much we can do but trust in the acumen of our civil corps to bring Logan to justice. Without hurting him too much, I hope. Try not to get discouraged. Okay, we get it. There are brighter days ahead, I'm sure of it. We get dealt one hand. Okay, Ain't okay. no change in the cards. I'm all hopped up on the... Gott, laut. Alter Schwede. So. Wir müssen eigentlich nur noch Avio interviewen, ne? Dann ist das durch, dann machen wir das doch glatt mal. So. Und wir müssen das Chromstahlzeugs noch abholen für die Jensen. Ist das Avio? Nee. Brauche ich doch nochmal den Questlog. Achso, ja, das muss ich auch nochmal abholen. Jensen. Ja. Doch zu Hause, okay. Wow, alter Katze. Wo ist der denn? Warum wundert mich das jetzt nicht? Wie gesagt, ich gehe in dem Spiel auch nicht zur Kirche, bin auch nicht gläubig, aber warum wundert es mich nicht, dass er, wenn die anderen in der Kirche sitzen, im Bett hockt und pennt? Ja, das ist ja... Hello there! What stroke of luck has brought you my way? Das hier. Oh boy. It seems my secret supplier has been revealed. Yes. I told Mian that those recipes were company secrets, which was true. Only Haru and myself are privy to such knowledge. What? I was the only one left around here who knew how to make that stuff. I'm supposed to just give away my recipes like that? Come now. I've got to pay the bills too, you know? Er ist immer der Geschäftsmann als erstes. It's really so unpleasant what happened with Haru. Not only because I consider him a friend of mine, but also because of that great mind of his. He was always coming up with inventions and such. We had a really good deal. All the products he showed me how to make, I put up in my shop and we split the earnings. 50-50. I've even put aside what he'd be making. You know, if he ever comes back. Echt jetzt? Das traue ich ihm gar nicht so wirklich zu, wenn ich ehrlich bin. Whatever would a bright and unassuming fellow be doing with a barbarian like Logan anyway? I say there must be blackmail involved. Haru would never turn against us on a dime like this. Ich würde das gar nicht so strikt sehen. Wir kennen nur die Seite von Sandrock jetzt, von den Bewohnern. Wir wissen nicht, was Logans Seite der Geschichte ist. Ich weiß nicht. Das ist alles zu perfekt gestrickt, dass es halt, Logan ist der Böse, wisst ihr? Well, friend, now that you know how to make the stuff, care to not spread it around too much? Hello there! What stroke of luck has brought you my way? That night? Logan?
When Logan attacked the temple? Ja. I'm afraid I didn't see anything. I was just at home going through my inventory. I found out about all the commotion later, just like everyone else. Hello there! What stroke of luck? I think it's great that you're looking into things. Haru can't be the villain they're making him out to be. He just can't be. I wish you luck in your investigations. Let me know if there's anything else I can do to help. Schauen wir mal. Mission aktualisiert. Was kriegen wir denn jetzt als nächstes? Oh, hoppala. Die delegierte Karte. Aber wir verlangt nach etwas. Will ich das wissen? Sag mal nein. Frag herum. Ach, triff Elsie im Blue Moon. Gut. Dann machen wir noch das Zeug für die Commissions. So, was brauche ich nochmal für... Oh ja, 20 Inventarslots. Yes, please. Und Preis für Freischaltung der Rücksicht um 10% weniger. Es sind nur in Anführungszeichen 10%, aber ja. So, und jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ach so, Aufgaben. Das kriegen wir hin. Stoffrohr. Ach, das ist Kunst. Upsi. Ich dachte, das ist, hoppala. Ich dachte, das ist, Dings. Moment, wir holen mal das Zeug noch ab. Ich glaube, das mit dem Kunststoffrohr, das könnte schwierig werden. Haben wir noch Kunststoffschrott? Ich glaube nicht, ne? Also so Plastikschrott? Ne. Gusseisenstangen. Was braucht die eigentlich, die Gusseisenstangen? Ich weiß es gar nicht mehr. So, wir brauchten aber noch Wasserturmgedöns, ne? Geht hier eigentlich auch Maschinen? Nee. Da gibt es keinen Tab für, ne? Das war bei Porsche ganz gut, dass man einen Tab für Quests hatte. Den kann ich nicht bauen, oder? Auch die Anleitung für diese Klinge, ne? Theoretisch könnte man den bauen. Die kriegen wir zusammen, das kriegt man hin. Anzeige. Alle. Genau. Bauen wir erstmal den Turm. Schon wieder? Bronze. Stahlrahmen muss ich noch 2 bauen. Eisenriegel haben wir. Eisenplatten brauchen wir noch 2 Stück. Achso, da fehlen mir noch Schrauben für. Machst du mal noch ein paar Schrauben. Joa. 12. Ja, bauen wir 12. Das wird schon seinen Grund haben. So. Hier oben irgendwie Plastikschrott oder sowas. Ach, für einen Freund. So, kann ich hier irgendwas beauftragen in der Richtung? Wartet mal. Hier liegt Vertrag der Stufe 3.
konnte aber jetzt auch nicht weiter irgendwie. Nee, nicht anpassen.